Всем привет, с вами Олегович, вы на канале Олегович Геймс. У нас сегодня стрим прохождения игрушки Hogwarts Legacy. Так, это уже должен быть финальный у нас стримчик, так как я уже тут прям впритык подошел к финальному заданию. Еще там есть какое-то доп. Задание, но это уже не суть важно. Многие ветки заданий я уже закончил. Что касаемо Поппи, была закончена ветка. Что касаемо... ветка перетягивания меча мы закончили. Потом ветка заданий на метлу тоже мы закончили. Осталась у нас еще ветка с этой Нинет, или как ее там звать. И все. И то мы сейчас ее закончим. Так, ну что, погнали. 39 уровень, ёшки. Ну я думаю, до 40-го может мы и докачаем. Может, я не знаю. Смотрим. Я же разгадал последнюю загадку, кстати, этого Хогвартса. Так, что у нас вообще тут? По боевке у нас осталось только вот это на палочках дуэль. Здесь у нас осталось основное задание одно. Ага, и еще задания побочные есть. Кстати, мы не нашли 4 поля, это очень странно. Я не знаю почему. 4 поля мы почему-то не нашли. Так, это все секреты касаемо мы тоже нашли. Мы не нашли еще высокогорье. Руководство. Не знаю. И тайная комната у нас еще вот это вот. Создавать вещи, переделывать. Вот у нас еще как бы стоит задание. Ну, то такое все мелочи жизни, по сути. Ну, тут, кстати, еще внешние виды будут. Ну, очки у нас там есть. Задание у нас появилось. Ага, расцвет дружбы с Поппи. Вот мы сейчас закроем это. Так, где это находится? Ага. Так, можно еще и чаек попить попутно. Revelio. Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Ты бы и сама их и не убила. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Highwing is nice company, but perhaps it's time to add a few more friends to your circle. I am starting to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone, and share Highwing. Так, что еще? Does your Gran know that we found the Snidgets? I couldn't hold it in any longer. I told her everything. She was livid that I'd been anywhere near the poachers, but she confessed that she was rather envious about the Snidgets. I don't suppose you've heard anything from your parents, have you? I haven't, but I'm perfectly fine with that. It has all been a pleasure, Poppy.
Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. Понятно, ей не You and I сидится дома. should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwind can join us? Так, давайте еще поговорим с этой второй подругой. Что у нас там по заданию? Последний бой Харлоу. Вот это вот у нас будет движня. Так, а где она находится? Ох, ее. Ну, конечно, на этом куске территории. Так, ну тут единственный вариант — это отсюда лететь. Кстати, может, мы в эту пещеру уже попадем? Бо я не знаю, она здесь, короче, закрытая. Хранилище сокровищ. Я вот единственную пещеру вот в эту не попал, лишь потому, что там какой-то глюк. Я не знаю, как эту пещеру открыть. Да ладно, сейчас разберемся. Интересно, после игры нам дадут здесь в открытом мире просто двигаться? Это было бы логично, потому что если будут какие-то потом дополнения, то они уже будут появляться в открытом мире, и уже после сюжетки это будет как бы, ну, норм. Как минимум. Так, здесь мы метлу не вызовем, нам надо немножко выйти с этой зоны. Ну, дуэль на палочках я вряд ли закончу, потому что, блин, навряд ли здесь только с врагами буду биться и выполнять эти задания. Так что... Are you ready to finish Harlow? Конечно, без проблем. Я всегда готов. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie. And that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Ну хорошо, идем. Мне-то Agreed. Let's finish this. Brilliant. Я там Hallow's reign всех там ends расщеплю. today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Без меня у Keep тебя an бы eye шансов out. не было. Harlow is likely around here somewhere. О, я здесь, I кстати, sense he не is был. close. Я не помню Where этой is he? статуи. I do not know. We should look around. Я думаю, что здесь засада будет, дорогая моя. Конечно же, я бьюсь сам со всеми. No, that's the annoying. Children play fighting. Petrificus Totalus! I refuse to be.
Бешеные, блядь. They got what they did. This will not end in your favor. Да, прям таки. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. О, сейчас будем биться с You ним. two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Ну давай. Удиви меня. You're not even trying. Ashamed to see such potential go to waste. Bombarder. Expelliarmus! You fight like a muggle. Do you want to concede now? Must let me prolong this. Incendiary. На, отдохни. Живучий говнюк. Over here. Expulso! Bombarder. Come now, you can do better than that. Can't you? Confringo. Descendo! Defendo. Да что ты. Помощник. You're not even trying. Ready to scurry back to Hogwarts. Triggers totalis. Что, какой-то смерть что-то вызвал? Confringo. Incendio. Such potential go to waste. Come now, you can do better than that. Expelliarmus! Can't you? Bombarder. Так, всех помощников мы расхерачили. Confringo. Incendio. You're not even trying. Do you want to concede now? Must. Bombarder. This will not end in your favour. Fight like a muggle. Come now, you can do better than that. Can't you? Bombarder. Confringo. Defendo. Incendio. Do you want to see now? Must prolong this. Bombarder. Incendio. Confringo. Все, дали просраться.
Че он именно Круцо, а не Абракадабра? Что там заглючил этот ураган? Ну, Круцо, это же не смертельно, блядь. Вот он мог Абракадабру, что-то странного он не кинул. Это был бы попандос. Ага, еще задание какое-то новое. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh. Она поняла, к чему она Oh ведет. my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. Краткая газель. О, тут ачивки только насыпают. Так, я не могу понять, еще какое-то задание, по идее, должно быть у нас. Еще одно какое-то. Получается так. А ну что по заданиям? Но это сюжетное, последнее хранилище однозначно. Почему-то 24 уровень. Карта, блин. Ну давайте просто еще просмотрим, бо я, может, где-то пропустил. А какое-то, может быть, задание такое, типа, знаете, блядь, в открытом мире или в Хогвартс. Надо обязательно глянуть вот так вот. Я не знаю, почему они делают так, что надо самому искать эти задания. Сейчас Хогсмит просмотрим быстренько, так, взглядом. Чик-чик. Ничего нету. Карта мира. Кстати, где-то я еще не нашел на высокогорье одно место, но я не могу понять, почему нам не показали его, ну, в плане значка. Все показывали до этого, знаете, а тут ни хера не показывают.
Так. Ну, сейчас все просмотрим. Чтобы знать наверняка. Вот это. Пещера у нас осталась ни туда, ни сюда. Ну да ладно, а где находится наша... А, в картографии. Нам надо в это вот. Все, я понял. Revelio. Зал картографии нам нужен. Последнее хранилище, по идее, мы должны будем биться с этим. Или я не что-то неправильно думаю. Последнее хранилище, да. Даже сохранюсь на всякий случай. Так, поговорить с профессором Фигом. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. Так, что дальше? You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. That must be the way to the repository. Вот это поворот. We can only hope that we're not too late.
and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Пещера хранителей. О, Господи. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Опача. Damn the goblins. Let's go. Ну что будет сейчас the заруба? royalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We're not getting closer. Ranrok will be pleased with our progress. Confringo. Lombardo. Accio. Down! Not quiet. Not quiet. Confringo. Pity. Not quite. Levioso. Confringo. You can't. Lombardo. Potato. Kill smells glass. Meant for me. I'm a joker. What do you think? Give up. Да вы что, бешеные, блядь? We need to press on. Ranrok must be Revelio. here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Хорош. Моща. Так, ну здесь сейчас должно быть что-то еще интересное. I see it, and I don't know. Shut. Rather our boys coming back this way. You fought one of these in Hogsmeade? Надо с этим заканчивать. I don't think you know. You will not take what is not yours. Let's get this over with. The trolls ought to make quick work of them. You can't stop us. Ranrok will reign. Incendio. Confringo. Lombardo. Incendio. Potato. Just you wait up. This one's almost down. Lombardo. Confringo. Finder. Incendio. Who do you think you are? Potato. Stupid one. Confringo. Так, что мы с ним делаем? Stupid one.
Bombarder. Confringo. You're no match for us. A dead end. Now what? Сейчас разберемся. Revelio. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. А, у меня твар полностью. Хорошо. Lumos! Ranrok must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. А мне по херам, бабля. Bombarder. As their professor. Incendio. What's the point of this? I shall obey your death. You get up! Leviosa. Bombarder. Get away with that. Incendio. What are you doing? Incendio. Bombarder. Right. Confringo. Incendio. These tunnels haven't brought us much luck Все, so far. разобрались. Так, идем дальше. We're getting closer, Professor. That way. Так, и где мы теперь? У него целая армия. О, я так и знал, что придет подмога. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way! We shall make quick work of them! They got this. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. I couldn't be better, Professor Hackett. Thank you, Professor. Over here. How nice of you to stop by. Ranrok won't be stopped. Ranrok will. Incendio. Your spells glance off of me. Not so well for you. I can have fun. Confringo. Incendio. Why can't I hit you? Bombarder. Хорош.
Без этого кабана. Now, Professor, feel confident to lead something from us. We couldn't be happier to see you. Exposure. Rather unwise coming back this way. Угу, опять испытание. Никто не говорил, что будет легко. The wand! Quickly! Защитную эту барьер держали. We made it. I'm relieved we got here before Ranrok. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Да, охренеть не Think of встать. all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more.
The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrok. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you're two of a kind. She didn't know when to give up either. Бешеный. Goblin kind shall answer to no one. Не понял, профессора Фигу захерачили, что ли? Revelio. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. Что с ним делать, блин? Incendio. А, я понял. Those traces of magic are somehow protected from dragon. The trick. Protect yourself again. Don't put on. There seems to be some fight in you after all. No matter. Shall rid you of it. Come closer, young creature. Rodrigo. You can't stop me. Да, чувак, расслабься, ты меня не остановишь. Not very much, do you?
стороны уходить. Bombarder. Последняя строка жизни у него осталась. You can't run forever, Ranrokom. Give up now, and I might ensure that your death is swift. There's nowhere to hide now, Ranrokom. Bombarder. Are you Ranrokom?
вызвать своего этого, блядь, коня здорового. Теперь эту силу надо усмирить.
Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Вот такой вот движняк. Нехеровый вышел. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Этой травологии, кстати, не было в замесе. Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins.
Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. Угу. Что дальше? Так, поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Hogwarts Наследие и подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в выполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания в взаимоотношении и побочные задания, а также постарайтесь заполнить все руководство, насколько это возможно. Я так и знал, что они сделают такой вот открытый режим. У нас какое-то еще одно побочное, по-моему, осталось. Может, оно сейчас должно появиться? Я не в курсе. Честно говоря, сейчас посмотрим. Потому что тут у нас, по-моему, по ветке заданий... Ну, сейчас я в испытание вот зайду, да? Вот здесь одного еще не хватает. Взаимоотношения и побочки. Вот одного нету. У нас 99 вообще процентов, блядь, получилось, да? Еще? Не, 94, это не туда смотрел. Ну, карта мира тут только остается, я не знаю. Где-то еще одно побочное задание я просрал. Может, оно сейчас только появится, но я не в курсе. Здесь, видите, есть статуэтки, не нашел, сундук с сокровищами нет. Тут страницы руководства одну штуку. Тут что у нас? Тут страницы руководства. Вот такой мелочи жизни. Тут, кстати, страницы руководства аж 4 штуки. Хераси. Да ладно. Может встреча в этом вот Хоксмите там с кем-то. Подожди. А в метлу можно зайти вроде как там. Нас приглашали, я помню, нет? Так, а что у нас тогда, блядь? Где-то мы... Короче, где-то одно доп. Задание, я не знаю, где оно. По идее, оно какое-то должно быть просто в открытом мире или что? Я что-то не въезжаю. Где оно вообще? Ну, я его не вижу, например. Я не знаю, про какое задание идет речь. Я все, что мог, выполнял, блин. Ну, блин, хер поймешь. Какое задание, короче, еще осталось? Что я его просто не вижу. Сундуки с сокровищами еще одно. Вот тут одна платформа для приземления должна еще быть. Ну, это такое, это не критично. Будет дополнение, то я в любом случае это, если что, найду потом. Видишь, платформа для приземления еще тут одна должна быть. Тут вообще сундуки с сокровищами. Тут все сделали. Тут вообще какими-то кусками все.
Сундуки с сокровищами. А вот, платформа для приземления еще где-то здесь просрана. Испытание Мерлина еще есть здесь? Где оно, блядь, есть? Прикидывайте какое-то испытание Мерлина, которое я не вижу реально. Как так, блядь? Интересно. Ага, тут еще платформа для приземления должна быть. Тут вроде как все. Страницы руководства еще тут не нашел одну. Теперь знаю где, блядь. Ну с Мерлином они меня как-то жестко прям, блядь, отодрали. Где он может быть? Что-то я не въехал вообще. Отлетать, искать желания сейчас нету, но вообще потом, когда будет дополнение уже к игре, не знаю, будет ли на этих локациях или будет оно на каком-то отдельном куске. Тут, видите, это как карта сложена, что тут может быть вот тут кусок какой-то, да, открыться образно, вот тут может открыться кусок, например. Не знаю, тут еще где-то, ну, варианты есть. Хорошо, прошли игру. Ой, совиная почта, давайте глянем. Не, ну совиная почта вся. Давайте это вот в 3 метлы залетим. Поздороваться там. Оксмит. Ну что ж, пройдено. Вот такие вот дела. Где-то за 2 часа мы ушатали, да? I've thought about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. Meet me in the Undercroft as soon as you can. А, вот это задание, видите еще? Так, где я хочу в метлу зайти? Back here, between you and me. If it wasn't so close to the headmaster, I'd have left him where he was. I should have known Harlow had met his match. Поппи нас приглашала, или как ее? Поппи, блядь. Поппи приглашала нас сюда. Ну и что? Понятно, короче. Так, все, вот появилось у нас это задание, которое не высвечивало. О! Бдительный взгляд Уизли. Вау, вау, вау. Так, минутку. У нас тут странная дружба. Именно сейчас это задание появилось. Хорошо, что я типа как бы телепортнулся, у нас, видите, сразу зажглось. Так, он в крипте, да?
Ну, наверное, Хогвартс, я думаю, это в этом году это одна из лучших игр, которая будет. Я не думаю, что кто-то переплюнет именно Хогвартс. Ну, это мое мнение. Плюс, я уверен, дополнения здесь будут вообще охеренные. I'm glad you came. Sebastian, I've received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Так, закрыли последнее задание. I wondered if you might teach me how to cast that curse you mentioned. Oh, which one? I'd like to learn how to cast the killing curse. After all that's happened? Very well. You need to be precise with your wand movement. The incantation is Avada Kedavra. Are there any other curses you'd like to learn? That's all I wanted to learn for now. Thank you. Of course. You're the only one with whom I would entrust such knowledge. Let's speak again soon. Авада Кадавра. Кедавра. Не, мне не надо назначать новые заклинания. Но у меня все уже есть, да, получается? Запретные 3. Ну, я ими не пользуюсь, потому мне похерамба. Так, теперь с этой Уизли надо встретиться у нас. Ну, видишь, закрыли мы это задание, это очень круто. Бдительный взгляд Уизли. Так. Снаряжение, инвентарь, таланты, коллекции. Так, мы уже коллекцию вот эту на 100% вообще закрыли. Так. Еще какая-то одежка есть. Супер. А, мы еще кучу тут повыбивали вещей. Ну, тут такая херня, наверное, лютая. Так, давайте еще с этой Уизли встретимся. И я, походу, не знаю, что тут еще может быть.
В ее кабинете встреча. Ну да, что-то она нам расскажет интересного. Наверное. Да, придется такой обходняк делать. Ну да ладно. Это же не критично. Revelio. Лично в ее кабинете. Ну, у нас ушло порядком сколько? Почти 60 часов, да, игры? 59, да, небось? Да, 59. Ну, грубо говоря, 60 часов игры. Это так, почти все я здесь закрыл. Ну, буквально... Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the Headless Hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Они прикольные. Ну, видите, есть все-таки баги такие, да, небольшие. Застряла бедолага. Ну, я думаю, это все пофиксят, но... О, подожди, а что нам еще это за херня там впереди? Какой-то еще значок. Это что значит? Кубок школы. А, кубок школы еще, нихера себе. Нормально они еще тут в конце зарядили. Ага, это в большом зале. Кстати, я здесь, по-моему, самое хуже разведал обстановку. По-моему, на этой территории. Там по руководству имеется в виду. Да ладно, я это все доищу, когда будет дополнение к игре. Такой взгляд.
Все борются со своими страхами. Я думал, что его представят как-то, блин, что он, блин, не просто ученик. We have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup... Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner. Ну что ж, игру сделали офигенно. Спасибо им. Кубок школы — это уже какие-то сверхзадания, которые даже у меня не было в достижениях, походу. Это почта, блядь. А что, у нас что-то может быть? Да, вряд ли. Ну и что тут по заданиям? 0. Так, ну хорошо. А если мы подождем еще какое-то время, мне просто интересно, а вдруг что-то появится? Я вот не могу понять, какое время суток сейчас. Это ночь, что ли, сейчас? Или что это такое? Ну, походу, да. Давайте утро сделаем. Ну, это вроде посветлело, да? Revelio. Вау. У нас еще тут какой-то, блядь, не это вот. Не открытый, блядь. Столько игры прошел, этот сундук где-то просрал, блядь. Жесть. Revelio. Ну, походу, я не знаю. Что нам говорит карта? В Хоксмите точно нет с кем встретиться. У меня там что-то были какие-то приглашения. Не. Ну все тогда, значит, что? Страницы руководства даже еще не все нашел в этом регионе. Ёперный театр. Ну да ладно, это уже на дополнение мы все оставим. Какие-то там еще страницы руководства не нашел, какую-то еще мелочь. Это все фигня. Ну что, советую всем поиграть. Игра очень крутая. Так, спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Оставляйте свои комментарии. Так, я тут сохранюсь как раз. И до следующего стримчика.